abasajja kati abakulukulu ayagala kulaba muwala nga yeeyambudde babeere ya BNB ne yeeyambula n'omuwala ne yeeyambula omwana n'ateekako music banyanya ku mubina bamuteekerayo amabeere mu kifuba mu maaso eno baati omusajja n'abeera happy naye kati bano ba ejimeti baabwe ayagala amukalakata eddakiika 7 alyoka akuba omukazi omuwala akaze oli akyapika ayagala kakasa eddakiika 7 kozimanyi ziizo kutta sabo wali abasajja nga sebo apika essaawa n'omusobyo omukazi n'alongo nno gweddaawo What's up, everybody? It's your girl Nalongo Lewis. Welcome to yet another episode of Her Strength. They don't come here with my bestie. Nalongo, now your girl. Yeah, Mberachi. Mberachi. My girl, go watch Kubienyo. Kati Mberachi. Woman. Go. Yeah, but you can't say what title ya Nalongo, so don't my girl. Nasoka kubera ki nali Aphrodite era wali girl ati kati wavayo nchaliyo temuzija kubwa girl mukwana system kubaleka system tena tuleka nti mwana wetu kaddiwa nga abasajja balekera otulaba nga tukaddi ekintu ekyo kyoyogedde what do women hold so dear about men abasajja I've really never quite understood it. Yeah, okay, watchimbuza bwekyo I understand because sometimes tuchisusa twogera nnyo ku basajja but well what to do because ebizibu ebisinga abakazi be balina bya basajja kati we end up nga tubogeddeko naffe twagala okwogera ku business but when we come on here and speak about business you can change your life like this kola guno omulimu tebabiwulira anyway but when you tell them about the problems they feel and get with men you get reception. I think those are the biggest problems we have as a country. Unfortunately, more Africa, ebizibu byetusinga obba nabyo biri around sex, women, men. Kati money si nnyo because by the way. Because kati wano mu Africa tulya tunywa. Kati okimanyi nti mu Uganda waliwo omuntu nga baafuna omutwalo omwezi yaba amaze kuba abeera amanyi agenda alime afune emmere anyway. Anyway, n'obwavu bungi so tetulina budde bwa mentorship. Yeah, I know. Omuntu otandika omunyumiza mentorship atandika atabo beegeziwaza ate biki otandika ebizibu by'abasajja nga bakuwuliriza but well nga tutandika show yaffe leero ate leero nkuleese wano ku Her Strength soko neetondere Kasuku njonkera ate nkunjonkedde buli wobeera ku show yo noganzaabira n'abakazi abalina ebizibu zaatamanyi kwogera luzungu buli kimu njogerako ne ku weekend bangambye wanjogeddeko ku gundi ku talk and talk ngamba ki nti nera nti sibanadde nkola ki mu Miss Uganda nedda batugambye mbu wagenda mu Miss Uganda ng'ovuma abawala nalongo bakufulumya gundi yabitugambye baati nebanage baati shote wagiraba baati yagamba mbu waliyo ng'oleekaanira abawala. No, I have a contestant Mutoni Muhoza Trivia. Okay, that is my contestant. She's my dear friend. Nalingeze muwagira. Oshtegera katata kulekana nalekanira wambali abana abato. Bakufulumya tebafulumya because I even had a table. Ate banamfulumya batya. Omukaga bamukwatako. Batugambye ekyo. Netubuuza Nalongo ekyadde kimunvumya abaana. And by the way, I was happy to be in that place. I felt young again. Abana bato. Nze Nalongo sikumanyi nga muntu alina fitina. You're one of those people abatya ennyo okulaba obulabi omuntu ng'anyiize. Era kyavola bampulira bubi waliwo we nalaba awo ku internet baali bakuzzeemu. Nali njagala mukubira simu mugambe muleke naye sometimes ate bw'ogikuba ate bayinza olowooza. Let me tell you, the Bible says, touch not the anointed. Kati kankubuulire okipiseemu oli anointed. I am anointed. I have a calling. No. Baite bagamba basumba. Temuwabya bantu. Kankubuulire. The anointed is nze mwana wa Katonda. Kyekisooka. And I'm a very prayerful woman. Kati nze bw'ojja n'onvuma bigambo bingwako webiti tebinnuma. Because you know why? You're not going to change my finances. Abanange tebagenda kogga.
sigenda kusula bweru ze Kasuku mbonyabonye nnyo nti tewali muntu kyayinza kuŋŋamba ne kimputinga down. We have been there, we have seen it all, we have fought to be where we are. Do you know the pain some of us had to go through okutuuka wano tuli? And the healing is gradual. Okitegeera. So kati omuntu wemba maze okubikalirya ebbwa lyembadde nina for almost I don't know 10 years. Kati gwe omuntu azze leero ku internet ayagala likes n'okera n'onteeka mu video n'onvuma asiiza nakuddamu. Because I know where I come from and I know where I'm going. Kati ndi wano straight line. And for me ekyo ekintu nkikugamba nnyo. In life, the moment you understand yourself, the moment you know you for you, notegera gy'ova woli ne gy'olaga, ebisigadde ebeera background. Ate abantu abasinga tebeemanyi. Yeah, and that's so many the people biggest don't problem. know. Because in life you have to have a drive. Okimanyi Kasuku abantu tebalina drive mulamu. Tebalina. Omuntu agenda ku makya n'atuula ku buliri nga tamanyi nti olunaku lugenda tambula lutya nti oba ngenda kukola ki naye nga ye alina data wakuvuma abantu ku ssimu. You cannot tell me that is not a sad person. Because let me tell you, no matter how rich you portray ku internet, n'otugamba olina ssente, oli mukazi mulungi nnyo, ovuga mmotoka g'ebbeeyi, bakukuuma, but ng'ovuma abantu, that means onsinga okubeera sad. Yeah. Okitegeera. Some of those outbursts we have seen with people, they are characteristic of something inner. There's a pain inside there. There's a deficit. Bitterness ogimanyi. Ngimanyi. Kati omuntu oyo aba ayogera ava ayina ebbwa kw'aba ava. Kankulire Kasuku abantu tebaagala abantu basanyufu. Omuntu wakola Kasuku ng'oli awo ku internet ng'oseka oba ng'okola. You know people think nti bino ebintu byetwenda ne tuula mu maaso ga kamera ne tunyumya. We're doing things just. No, this is a job. It's a full-time job. This is where people see us. They fish us to give us bigger opportunities. Kati nze wenkera ku makya ne neerwanako nga naalongo nejje mu bwavu. The moment you're trying to put me down, you're bitter. Wabula nze, the only advice I can give such people that are bitter above bannaabwe, heal. Kiwe time healing. If you need to cry, cry. If you need to talk to someone. Wegieko bitterness. The world ensi ogiteemu nga wootera ogamba abantu nti ensi mugigyeko amaanyi. Oshegera. Fensi twaginako amaanyi. Naye otuuka toga naye bannange. Tewali kintuusa wano nnyo. Ensi buli w'ogiggyako amaanyi. Naalongo nali wambwa nnyo nange era jozi nalabye comments awo nasho gye nakoze ne Shalom. Abaana ne bagaa nti naye gwe Kasuku w'ebiseera biri wali weemanyi. Wali muzibu nnyo wali osalikako omusale. Naye for me I believe sometimes it's a process that we have to let people go through that process. And they reflect back. Kati nze saawa eno I have a better understanding. I am in position otegeera omuntu nga ayina kyayitamu oba nga ayina kyabadde lwakuba nti kati abantu abasinga tebaagala kuwuliriza. Olina obamunyonyola nti kati awo olaba ekyo nedda biki it becomes a little bit complicated. But it takes a lot for abantu baffe tugezezaako nnyo bagamba about mental health issues, but we still have people who think, and omanyi wa kye bayita maniac episodes. Yes. People have anxiety, stress. Some of those things eventually rush into the depressive state. And people don't know until they think depression is a one sign thing. No. But most of our people obalaba, they are in a depressive state, and the sooner they realize it, waliwo abantu abeera mu state okumala emyaka 10. Okitegeera n'atuuka and they live with it. No, not even the pain. They just have that hole because of maybe various factors. Stress is not measured in one day. I mean, depression is not measured in one day. It happens over time. Otuuka nga ogenda okurealizinga nti weekyaye, you've lost yourself ng'emyaka gigenze. And maybe tosobola gikomyawo, abantu kwe bavudde olwala ebintu bye batategeera because kituuka ne kikuaffectinga ne ku nervous system yo. Abantu tukanda bagamba naye nga kirina gye kyava, it's deep rooted. So the faster fena gye twezuula
netumanya what are the problems we are having. Bibagamba nnyo nti mind your own business. Because every time you mind your business, ogenda olaba realizingayo ekintu. Yes. And by the time, you know, also when it's not too late. Is that what men are going through? Because yesterday, I was speaking to someone, you're a very powerful woman, and whatever you get into be tough. But the problem is you side a lot with women, and you tend to forget that men are going through stuff as well. So Nemugamba, give me a short breakdown of what men are going through. Nagamba, you know, I mean, to me, I can't just start saying to men go through this, men go through this. But the world crucifies men a lot. They tend to forget that there are women that are actually evil as well. I think evil. And I always say this. The biggest burden omusajja gy'alina ya survival. Abakyala tebatera kitegeera kuba alaba ng'embeera bagimuteereddewo. Naalongo olaba omukazi ne babeera ng'alina ssente zonna n'afunako obufunyi musajja ng'azze musasulira yaka awulira nga kimuwewudde. Omukazi. You talk to them abali eyo bajja kukubuulira. Ne bw'obeerayo ng'olina ssente zonna omusajja n'agamba nti nze njagala nkusasulire amafuta. Kati for us men we are made to provide, to survive, oba to enhance survival. Okubeerawo nti olina okubaawo naye ate n'abantu bo b'oli nabo. Oba kitegeera. Y'ensonga lwaki olaba ennaku zino statistics ziraga abasajja abaawukanye n'abakazi ng'ali ku bibi ali ku lulwe, they are living longer. They are? Yes. Abakazi, but what do they do? Anti omusajja kasita oteekamu survival mode n'obeerawe ne begoberera omwaka ogwo minus that woman ebisigadde bigenda kwanguyira. Kuba kati jjukira oba tokyalina pressure ovaawa okola ki waki totuwadde kino ffe twagala kino totufaako oli kubali balala simanyi abaana baagala kino. Omanyi nti omukazi asobola okuteeka ku pressure yo trip y'omwana ogende South Africa naye ng'akimanyi bulungi you cannot afford it. In her mind of minds, when she sits down, she knows because naalongo olaba nze waliwo yakiŋŋamba and I realized it eventually. Omukazi yasooka okukulaba gy'olaga. N'agamba nti omusajja ono mu myaka 10 ajja kuba takwatibwako, agenda kuba mugagga. She can see your future. Because for her she sits down. N'alaba omusajja gwe nasanga ng'avuga ka 10. Mu mwaka gumu baba asobodde okwapuguredinga n'agwa ku haliya. Kitegeeza mu myaka 10 ajja kuba wano. Naye gwe abeera hasolinga. We never know. I told people sometimes nze nakerako bukezi ku makya nga ntudde nali ndaba mupiira ewange. Ngeno tunuulira reality hit me. Ngendola nina TV 55 inch. Ngendola nina fridge ennungi. Ngendola ntudde mu sofa set ezakabi. Ngendola buli ngendola I'm in a complete home. Ninga bwetwakula. Ningamba now I was like 25 years. And I'm like fuck. I'm here. Abasajja tuba tutuddeawo n'otuula wansi no rewinding emyaka n'ogamba pannaye emyaka giyiseewo 2 bukyanga nva ku ssomero kati ndi wano nina gwokimanyi nti ffe tumalina okwekanga noga nti nina abaana bana kati nga it has never come to you. Bazaala omwana ne mubeera hapa awo ne kigenda nozola okubiri okusooka okuna so you sit down one day obeera otudde awo wewuwo ogenda abaana badduka kisooka kujjeroga ne bano abaana bonna abadduka wano baani tino ogenda okulaba gwe tobeeranga kawonola omusajja ng'agamba gwe sooka gye you tell me what is your name? I say I'm Katende Nicholas. Nobuuza oli ogenda nti nina abaana bana but omukyala ye abeera yakiraba dda olina abaana bameka yensonga lwaki olaba emirundi egisinga abakazi mu surviving even after the death of your husband because mubeera mwakiraba dda ne mukikkiriza naye okimanyi nti omusajja mukazi we asobola olwala nalwala kansa naye bagamba nti asigazaawo emyaka egi kati kankuseseeyo basobola okugamba mukyala we asigazaayo emyaka 2
ennaku neekukwata yaawo kawiiki kamu nogaa naye ajja ffa bannaye tugende tunywe bbiya n'okubira ddala pati abo ne bagana naye omusajja takimanyi nti mukazi we mulwadde n'akugamba kati tugenda kukola tutya in your mind of minds obeera ogamba olwedde baatugambye agenda kukola ki agenda kufa kati oba tubadde ki oba tubadde ki ajja kukola ki ennaku ekukuba omukyala either abulayo wiiki ng'emu ngakale mukyala ng'agenda kundekawo biki kati awo that's when you break down and because eyandibadde akukwatako okudda engulu takyaliwo awo abasajja be banafuira ogenda okulaba omusajja wayisewo omwaka gumu nga naye akoze eki naye ng'ate baali bamugamba dda 2 years before teyakiprepingira wano because our life is about we have to keep going we have to do what we have to keep going so kati abasajja ekisinga otumenya ye survival mode nti tulina we have to survive and then also the people under our wings have to do what have to survive kati obuzibu bwe bujjira byebiri byenkunyonyodde omaze omuntu afa obutuse wano nze kati nze neeweerako nnyo example ofa obutuka ewaka ku ssaawa 12 olina meeting nga 3 before you begin what your job is ogenda okuva obuvi ogenza olabye ono olabye oli ogenda otuuka wano otandika okukola ng'olwedde okooye okitegedde naye bino byonna bino bye tugoba tunoonya ssente tubeere bulungi otegera kye nkugamba bw'ofuutuka mu buliri ssaawa 10 tewali kintu kisinga kunyiiza abasajja omukazi tasobola kugambako nti nekyo ekikugira mu buliri oba oli musezi oba ogenda kubba tasobola kigambako omukazi agenda kugamba osima wafunayo abakazi abalala ekintu asalongo nabyonoona byonna omusiru namujjawa tewebuuza embwa nagijjawa embwa y'omuntu oba kitegera kyegamba kati ze nalongola waliwo lwoga omuntu akubira essimu nze nina abantu abankubirwa oli nagaa nti Kasuku saagala abantu bandabe naawe naye nina ekintu kyenjagala onkolere oli naakugamba nti ku ssaawa 9 jangu onsanga e Masaka yes n'ogikwata nti nze ebyange byangu nze ngamba ogambi full tank njagala n'obudde bwange busasulire nti sente mmeka nti mpayo kale miliyoni 3 nemanya nti diri oba ekusoba tekutuse ninawo obubiri bwe ngenda ofisi n'ofubutuka wano ekiro naalongo ofubutuka wano ssaawa 6 n'ogireega busega n'olyoka ovugaawo okuyitayitaawo wonna kati awo kyengerawo wabeera oke naye okutandikirawo obuddo oluguudo lubeerako bwomu abasajja bavuga bubi amamotoka nnyo kati omusajja amaze oyitamu ebyo byonna kale wakiri ngamba nti naye mwana okeerakeera ku makya wano naye mukubo waliyo ababbi ogambe nti leero saagala otambula ekiro byebyo ebintu abasajja bye baagala owulira omugambe nti negwe oba mulina ddiiru y'okubba ojja kugenda obbe otuleke wano kati olaba obwongo bw'omukyala nti kale akulumirirwa naye gwe kyagala tetubalumirirwa Neno Kasuku abakazi balumirira babawe. But I think it's the kind of relationship that you have with your husband. No, it's Asokola abasajja batagambibwako. Ebyo byonna byonna soko bizeo katola ekyo kyokola kye kiri omusajja kye yadda gamba. You people make everything about you. Women, yeah. Kati already otandise okikola. Let us stay constant. We are not saying the man is good or bad. We are now talking about the man. Yes. Kati obuzibu bw'abakyala kimu ibiri, you want to be defensive, and that's where the biggest problem comes from. Okitegedde nti ngamba nti naye ababbi gye bali abatemu naye kukuba okwo obudde bw'ekiro kale ngamba tugende ffenna. If you're suspicious ngamba nti naye manyi leero tugende ffenna. I have a stuck feeling, you know, naye bw'onoobeera nange maybe omukazi atuuka kugamba olina abakazi abalala. Wali omukazi nga tasobola kugamba nti nga ye obwongo bwe kimu bibiri olina abakazi abalala.
anti katola waliwo ebintu ebimu by'olina otuuka wansi n'osirikirira kyekiri kyentera okugamba abo abawala nti sometimes you need to sit down your man olina osoma omusajja nonga naye I have a feeling, there's a feeling I have. I don't understand it actually. Your feeling ye buba. Obeera ogiina sitegeera bulungi nnyo but ekiro wano oba ogenze kukola ki kubanga omusajja ategeere there are things waliwo ebintu omukazi byasobola okuteekawo embeera n'akola oba n'ayogera nga tebirina harmful at all naye nga bigenda kukuwa check weetereze wekka teri musajja kino nga nkikuwulire atategeera waliwo ekintu omukazi kyakola noga n'olinnyamu kyoka mama mututegeera you just choose not to show us no waliyo anti abakyala nga bw'onookimukolera agenda kukumanyiira yoga yeyanga nti abakazi batubaagala but when we show you muleeta akamanyiiro waliwo oluusi oli bwayitawo noga nti okay noga I want to do it deliberately ategeere who is in charge but do men ever love us? They do. By the way, men are very good people. They are? Yes. Are we the people that are meeting the wrong ones? Kisoboka. Abasajja gye bali nga yayagala mukyala we ng'eka yamuteekayo ng'omukyala alina empisa embi alina buli kimu kye yeekola ebyekisiru naye ng'omusajja ne baaba ayogera ku mukyala we amwogerako bulungi. Wadde nze mbasanga nnyo bakyaliba nga basinga agamba kakazi kange ako kalina kino ne kiri naye munaye kakazi kange kenjagala. Babeera babaagala. Kenjagala agamba mwe ba boys tagama mukyala we. Abeera ayagala mukyala we. So don't you think it's the biggest problem why people have issues in marriages because the men don't show them that they love them? Nedda. Love ekoma ku mwezi gumu. Anti naalongo nkugambye tetusobola kubanga tunoonya ssente. Tunoonya survival tubeere ne ku ebyo byonna. Nze naalongo kati ngenda kubuulira. Nze nina wentuuka ng'omubiri gukwoye nga njagala kwebaka bwebasi. Nga njagala neebaka wiiki nga nnamba. Naye ogenda okujjukiramu self-employment. You drag yourself out of the bed on a daily naye ng'omubiri gwajaminga dda. Mbadde n'omutyabe ebiseera ebyo. I had to tell him to take a break. Nga atandise okukaaba buli kimu nga kimuluma. Ng'omubiri gwonna guli ku alaamu. Nemugamba mutyaba. Nemukulira ne buno energy drink buweero maani. Nga mulowoozaako nga because tukola ate naalongo tewali kintu kisinga kumenya nga wano. Wano nga waakooye obwongo nga bwakooye system yonna efa. Naye abantu babeerawo ne bakati kati mwabatuula okwogera obwogezi. Gw'omanyi okwogera batuule nabo boogere. Olunaku n'okola interview 5 nga buli interview ya ssaawa nnamba. Those are 5 hours. Omanyi tewaliyo omuntu atayogera ssaawa ewera nnamba olunaku. Nga bw'ogatta byonna byonna byayogedde olunaku teziwera ssaawa. Tewera ssaawa. Ngane like 35 minutes. But for you you're talking for 5 hours. N'omala awo ate n'otandika okutegereza kino kifulume bekikikyo oba kitegeera. So if a woman gives you the comfort ekukkiriza okunoonya ssente nga tolina pressure yonna things will work out. Yes. Naye abakyala bo babeera balowooza nti gwe kyokola si kyamakulu n'ate jjukira gwe gwagenda okugamba tewali yaka amazzi gagenze ennyumba sinsasule kyakiva olaba abasajja abaavu bo obulamu bubanyumidde anti kati ate ye bagenda mujoogako ki buli kiseera abatambuliza ku bunkenge taba na ssente ennyumba landiroodi agikongona emyezi 8 anti ate abo kati be basobodde ensi ennyumba landiroodi agikongona emyezi egi musajja naga nti siina ssente yamanyi kyanaakola kati oyo omusajja osobola omujooga we musula wennyini musulirawo ku bbanja akugamba kimugenda naye ati wano ffe abakazi batujooga eno wazimba talaba kyontu kyonna kyonna kimunyigiriza akimanyi ne bw'anaakuvuma agenda sigala yeebaka. That is why I advise men you kick out the fool. You kick them out? You kick out the fool. And put them where? Yamanyi ate namusangawa.
nti omukazi gwe wasanga obusanzi n'okwana mu nnyumba yo gy'ozimbye akumanyiriremu tekisoboka katoshe mbapangisiza ate waki nkupangisiriza ate ina abaana bo nalongo nakunnyonnyola ekintu gwe lwakwate wakitegeera ekintu Katonda obuyinza bwe yawa omusajja yabumuwa in such a way that if you're not going to obey him genda because a man is a leader ate naffe abasajja n'atugamba provide. But you know, we have very many men that are very few men that are leaders in Uganda right now. Not actually in Uganda, in the world. Do you know that there is a rising number of baby mamas in the world than normal wives? Do you know why? Mwarwanira women emancipation. No. Kano gw'abakyala gwe guvuddeko ebizibu olaba babiraba olowooza babitegeera the reason why they be on here is for them to learn. Kasuku, we can never be on the same page with a man. Omusajja ali wano, omukazi ali wano. No matter how much money you get, a man Katonda ina amafuta ge yateeka ku musajja agali different from a woman. But the problem is the world has forced us to act like men because tulekeddwawo we have responsibilities. Oshitegeera sigenda kukaaba myaka ebiri esatu olabye omukyalo oli gwe tubadde naye. Did you ofunye takeaways from her submission? Yes, I did. That we want to look at the disease, we want to find a cure. We don't want to talk about prevention and cause. Bwebuzibu tulina kati as a world omusujja kukuluma mira paracetamol omutwe gukuluma mira n'ekyo ekireese omutwe okukuluma era bwe tumala okijjanjaba wano tukiziyiza tutya obutaddamu kubaawo. Now if we go back to that model of handling things ebintu bingi bigenda kwanguwa Naalongo n'ekitubonyaabonya olunaku olwaleero buli muntu ayagala quick fixes. We have a lot of broken marriages, broken families. Boddayo n'omubuuza nti omusajja eyakuwasa eyakukwana ku lulwe teri amukase yakusanga otambula nakwana nemuweereza mu message ow'ekisiru n'akukimanga n'akutwala out n'akoze eno n'akoze eri wali weeyisa booti ne booti. How did you get to a point where you don't want to see eye to eye? We go back and revisit. Twatandikirawa. Where did we go wrong? Anti kati wamala bikyuse nga tebikyayinza kuddamu ku yensonga waaki ekyo olaba ekyo kyogamba yensonga waaki olaba nti obufumbo bukyayonooneka bwayonooneka before our grandfathers or from our forefathers to our grandfathers, our parents, us, and it's also going to happen to our children. Lwaki everybody who gets tired says ebyo kati byawedde tugende kukiddako teri addayo kukola assessment nti njawukanye ne Naalongo Lewis tuvuddewa twatuuka tutya ku break point now tukolawo ki kyetusobola olekera abaana baffe for guidance. Buli ayawukana n'omuntu buli omu akwata lulwe buli omu akwata lulwe okitegedde ku workplaces people do reports. We are working on losses. What is the problem? How do we fix it? Okitegedde government abantu waki bali be bati tebalonze NRM lwaki they do fixes, they learn, they see now how do we move forward. In relationships we meet, be together, fail, move on. That's the problem. Wali obuzibu nina ekintu kye nalabye yesterday nekinnuma. One of my sons, my twin son, Ali Mpifo Baba, they told them to write a project about families. Kati yadazze njiseemu wenkirowoozako njagala kaaga nambuuza nti noneesomamu ng'omulamwa ogugwe sister we the twin yawandiise my favorite mother oli n'ateekako why doesn't my father love me nga gwe mulamwa kati naawa points 0 akitaata we tamwagala naye Kasuku nabadde nsoma biri ebintu natunudde ne ŋŋamba
tomukane kujiwayo yagyewandikidde wedde ku mutima kwekiri embeera wano eŋŋamba now we are raising broken children. Exactly. The fact that omwana asobola okwebuuza lwaki taata we tamwagala. Mind you, they never tell me anything. They never ask me oba take us to our dad oba those things kids ask because Kasuku, I can do the impossible. Abaana bange okusurvivinga. I can do the impossible ntinonganginde netunde nsobola. So I make sure I provide, I take them to good schools and everything. Nendowooza wabeerawo kiri eri ekituli. Omwana kyabaga ndowooza bawulira banninga bagamba daddi biki. So nabadde mbisomamu. Number 1 point here, but then maybe because I have allergies. You know, my son is very allergic. Wajja wano kati nga netulya wali ebimuli aso zimba nenkananga wano. Kati number 1 point here ataddeko maybe because I'm allergic. So going to that and not talking about it a lot. My biggest point with men, yes, men go through a lot of things. Yes, they're also humans. Yes, they're also in pain. Yes, they also go through these things. But Kasuku, Nicholas is your blood. When you look at this boy, he's your pride. Tosobola. Osobola muleka nga tomulavirira. Osobola. Like, for example, can you be there for 2 years or 3 years without seeing your boy? Hey. Chisoboka. Bad boy. But because now you're a father, you are not just a dad. It's not about being a bad boy. Life pushes you that way. Life pushes you that way. Noga nti ensi yene kati olaba mutabani wo. Kati mutabani wo golowooza mbu kati banafuna omukazi alina kyasobola omugamba. Nga yakola ne maama we. Anti kati be basinga obungi. Olujja n'omugamba nti nze nalaba maama nga akikola. The effect is there. And it's big. But now that is the reality we are in. That's why we keep telling people, always find a way to work things out. Things are hard everywhere, but try. Kati nanongo you're raising a broken man. Era inokubako emyaka gyatuukako n'otandika omubuulirira. Okitegedde. At least abeereko wabeewo ne muganda wo omulenzi nti abeerako nammwe. Yeah, they do. Yes, they do. But aniko laba abasajja beeyisa batya. Tulina abavubuka bangi beeyisa nga bakazi. Because they grew up with their mothers and you know. And they think so, it's okay. But it's a mental jungle out here. Things are hard. Things are hard. People have chosen to live behind their families because atuuka n'alaba ng'omutwe gujja mugwako afe nga tannatuuka n'agamba ekyo kankireke. Yeah. Pressure coming from all sides. Women, a lot of pressure on men. Men are putting a lot of pressure on women. I can't handle this. Naitam. Nasarona was shutting her down. Yes. For do you ever there are those who are really yeah, of course. It also happens you don't regret leaving your child behind. Abamu batuukayo mubukulu nga yali agadde badde naga naye kati saabeerawo naga let me live with it. Let me live with it. Can you live with the guilt? But people live with it. Nina abantu bemmanyi nga bagagga naye nga alina abaana be baatayogera nabo yabeesonyiwa. Naga eyo chapter nagigala naye nga n'omukazi yabimutuusaako byonna yafa. Naye nga yagamba eyo chapter nagiggalawo enziza mabega. Mwebiri. Yeah, from people you really respect even. In a very sad generation. Yes, from people you respect even. But of course we all because tetuweebuuzizza twatuuka tutya wano. Because the reason why I was telling you that I feel like our kids are going to end up writing books all over. They're going to be worse. They'll be worse. Because at her age, you'd think she would learn to live with the pain. But pain, it's within and it grows because you see other kids that have loving parents. Probably they get things that you should have gotten from your dad. So it is not... Kati yo gapa inogikavaring ate yeggwe. Kyekirero omuwala kyadde atunyonnyola that at some point you swallow your pride. Act a fool. For your child. Okitegedde. Ogezeko tandika okuddamu okugatta those bridges. Mpola. Nti omusajja ne baba tagenda leeta ssente naye ng'agenda kubeerawo ku lw'abaana be. You have to begin somewhere.
naye kati abakyala abasinga oba abasajja abasinga obusungu buba overridinga. Ate jjukira nti force cannot be outdone by force. The moment force comes to force, it crashes. Oba okitegeera kyeggamba. Kati watabaawo muntu nti omukumu agenda kukkiriza nti ku lw'obulungi bw'abaana bano ebisigadde nze ninayo anko wange yayawukana ne mukyala we naye n'asigala ng'amulabirira ku lw'abaana kuba yatuuka n'agamba nti sente nziina kati ye nga yo bayasalawo kwesiriwaza ate saagala nyigirize baana kuba yatuuka ku pointi ng'ate abaana bakubira ye mami ali mu mwenge mami sima biseera abeera awo ng'ali awo nagalaale biki so n'amanya where is the deficit ate nga maama tayagala kutabaana naga no abaana bano tebali kitegeera nti taata waabwe amwe millionaire ate maama waabwe popa nasalawo n'akigattagatta n'amugulira ennyumba n'amuwa emmotoka n'amuterawo awo n'obusente actually sente yazikwasa omu ku batabani be naga nti this eno kaadi buli mwezi ngenda gitaakawo miliyoni meka 5 kati njagala osupervising enkozesa maama wo gyazikoza ki maama waabwe eventually she overcame all that nonsense nadda engulu and people at some point thought she was about to die but she nesinga omusajja teyaweereza eri goodwill gesture maybe she would be dead by now naye yamunnyonnyola nga n'abaana we bali batuuziza mu meeting n'amugamba sigenda kudda kyagaana ate n'abaana ne bakitegeera ne bamanya nti problemu yali ku maama n'amugamba maama taata yagenze kkiriza kasita kkiriza otukolera bwati ne bwati ne bwati and gye bali obulamu butambula so it's just about for the sake of your child bw'oba osobola okwetunda ku lw'omwana wo lwaki tokkiriza no openinga communication line n'omusajja however hard ebyo ntera nnyo bigamba abakyala buli kiseera balowooza nti nzirukira ku balinga bazadde omwana waffe yamukozesa akyali muto omwana amweyakkiriza there is rape ne defilement oba nekyo ekirala awo kati waliwo okubeera ng'omuwala alina emyaka 16 naye nga yakkiriza ne yeeyagala homoni zamusukako na biki kati otuuka n'oga nti omusajja ono bwe tunaamusiba yes tugenda musiba naye bakaanya wadde oli ali under age okitegere kati bwe tumusiba ne bamusiba emyaka 10 bw'avaayo era tugenda mugambawo omwana obuyambi omwana ono anaaba amwagala okitegedde now it's a reality that has dawned the law has something it is saying but now there is the nature tukoze tutya olwo omwana omwayo ng'afumbirwa okitegere I don't know osobola osalawo n'oga nti kati omwana waffe tumusigaza wano ojjamu wange obuyambi twagala omulabirire wano kati ebisigadde waliwo tuka you count your losses kati kibaddewo tugenda kukola ki tewali the direction gye yasazeewo twala kati kibaddewo kati tukole ki abaana bali awo kati abaana babadde mu holiday wano ate bali fatale baana bato mbadde mbalaba negwe abaana bajjewo emibiri abaana balina emibiri abaana bato junk. I went for a piano fest event manya amapiano gabeeramu abaana bato abazadde baba dropping so ne bawane cards baswiping amu n'ebyokunywa and everything nenga ntuni abaana babakazi nengamba my god nenga waliwo abasajja 50 and above ate naku zina abawala abo abato munaye tebakyayagalira ddala ba age mates baabwe anti tebalina sente nekyo sente ng'okivuddeko bamenya kati ojja n'ogwa ku musajja alina emyaka nga 5 olowooza omusajja w'emyaka 5 akyalina obudde obububira omukazi bw'oliwa oliwa ekyo ekisooka ekyokulala abasajja kati abakulukulu ayagala kulaba muwala nga yeeyambudde babeereyo eyabbnb ne yeeyambula n'omuwala ne yeeyambula omuwala n'ateekakawo music banyinyanya ku mubina bamuteekerayo amabeere mu kifuba mu maaso eno baati omusajja n'abeera happy naye kati bano ba ejimeti baabwe ayagala amukalakata eddakiika 7 alyoka akuba omukazi omuwala akaze oli akyapika ayagala kakasa eddakiika 7 kozimanyi ziizo kutta sabo wali abasajja nga sebo apika essaawa n'omusobyo omukazi n'alongo nno gweddaawo anti ate olowooza abeera ku nnomo kyenkunnyonnyodde abaana bali ku putulu bali ku sima
sima kamanguru sima yani bali kwobwo olumukubira essimu n'omugadda ndi waye bujja n'ondabako gasako ng'akamira ng'olyoka owulira ate nga tekuli na ssente okwo oba ku mukwano mwerere ng'olyoka owulira ekizibu kati abawala abasinga agenda okujjukira nti sandyagadde musajja lw'amaanyi ga kisajja nga balina ssente baatwalibwa dda naye tulina kuba nnyo ku bassente nze munaye bawalamu abali abatulaba olina bba nnyo ku mulamwa gw'essente kuba ebbanga lyonna you need money ebyalaavu bijjaza by the way but you need money well today tubadde ne Kasuku were a bit sentimental and a bit emotional but ebbanga lyonna tuba kanyama luli mwasalasalamu waaka wange nogaati omwana omulisa sumbuusa ebirya sumbuusa babimbuuza nina abawala ebyo benasanga ne babiŋŋamba era Kasuku you are mean sumbuusa bbiri anti kati wali ku Kevina oli muka tewali kintu kisinze leetera abasajja mirembe ng'ekyo kyenkunnyonnyodde omuntu yenna kasita otandika okukola kyoyagala olaba n'abawala abo omugamba nti wala ninamu ekizibu kya $50 n'omugamba emitwalo gyange 5 nga kuwa nayo olina okumpaako emirundi 3 okkiriza oba tokkiriza ate ssente zo emirundi 3 ku mitwalo 5 sendi yanjigiriza ekintu yaŋŋamba ssente ezikuluma tozigabanga ssente ezikuluma ne baaba mukyalawo tozimuwanga kuba lwe muli kyankalana oba kiri-baawo zijja kukomawo mangu kati omuntu bw'oba nga gw'olina 5 go oli agaagala tewali nsonga waki bajagani banaye how could you say that but you want for only 500 nkuweko bwiko bitwala 5 mulundi gumu like in one day over every time you want mubyogeramu 5 sente ntono Kasuku anti kisinziira ku kizibu ky'olina nabagenda zikolerera nnyo anti Nalongo kisinziira ku kizibu ky'olina oyinza okuba nga ekizibu ky'olina tekiri agent ng'okyasobola okubaako ne woozijja naye bw'oba oyagala omumanya nti sintini beera n'ekizibu gwali baddekaawo nga baga nti eya tiketi yeebulako emitwalo 5 ennyonyi esimbula nkya oba ekiro ku 9 rawundi 3 ogenda olanga ruutu 3 ogenda olanga kyangu nnyo ate olowooza kibeerawo kitya omuwaako wano ate lwakuba nno abakazi beekoza abasajja babaliira obwereere busha nga tewali yadde nakulya nakuwa ka transport k'emitwalo 2 nenkaaba kati Kasuku wala enkaaba nenkuba endulu nemagafiiriddwa ng'oddaawo mbosimayo ebitu by'ekisibo ng'omuwa rawundi 3 omusajja yenna ali eyo tunuulira omukazi mu maaso omugambe ssente yange tojja ggiriira ku bwereere kale ye agenda anoonya abanaazimuwa ku bwereere tebali bibawoza mbusimanya ku bumeremere buno bwokka bwokka kweyagala okundiira wandize n'otugamba nti tuzze kweno deeti sijja kulya naye alidde apakingidde n'abeewaabwe awoza mbu ku bumere bakyapakingira abeeka maama kati ng'olagamba nti babe I want to take food for my friends for my child boogera abaana abawala era alina kuba single mother sigambyeko single mother gwe kati tomanyi abamufumbo nga wakola obwenzi naye gwe Nalongo nkyayogeza malala mwina ensi gye mulimu esisa ffe tubeera eyo mu bibaala omuwala n'omugwako ekiro nagaa Kasuku hayi mpayo emitwalo 2 bannaye omwana wange talina mata gagenda kunywa nkya mu disiko ku ssaawa 8 nagamba baatyo anti olwo atunuulidde bafaanana okuba n'essente gwalimu nagaa Kasuku emitwalo egi omwana talina mata gagenda kunywa nkya era bola oluusi nze nga be nagamba lulinzi oluusi mmanyi okugenda awantu nze nina abawala noba ng'onyumya naye nolaba ng'obwongo bwe tebukwatagana na bubwo enamba n'ogideliitingamu mmanya tupima you did it nze kati Nalongo olunaku lwa leero sidiiringa na muwala alowooza nti nayimuka nenzija waatudde musabe ennamba ye munjagala abe mukwano gwange obwo obusiru siba nabwo oba oyagala kumulya definitely it will happen whether they like it or not when is the question I am extending courtesy to you as who Kasuku ninamuwa n'obuzibu bwa mitwalo 2 nenga kuweereza
mbuchi musina jajangi gwe sobola ziwa omuyina sebo musina yo baganda wange batalina kyakulya obayina kadi mugwenzi kuteekamu nkwagala nnyo wankoledde ki kalekerawo ebyekisiro era kasita omuwala omusajja watuwala ku ssente aba ayagala animal tayimu yokka budde bwe buba tebunnatuuka naye ng'abajja tutegeera obeera mu bbanja lye obeera mu bbanja lye kati ng'oli aveeri ng'agamba muzikale I thought he just wanted us to nyoko nyoko funa amagezi abawala ffe tutuula nabo najja n'omulenzi azze azze amugambyeko amusaba ennamba y'essimu what do you want my number for n'omugamba nyoko lekerawo ebyekisiru amanga ago lekerawo ebyekisiru gwe mugambe bugambe nti sijja gikuwa at the back of your mind you have to have it that this man wants my number alina kyayagala atwekwane acknowledge kasita owa omusajja ennamba abajja kukusaba nkusanze mu bbaala sikugambyeko munina omulimu gwenja okukufunira ng'otandika mu enamba yange osaba yaki nyoko todda mukukugamba bintu bya kisiru ebyo era nze kuva dda omuwala betandika onnyumya naye ye nandaga nti direction gyenkwata si gyaliko nyayi delete yo namba kyezo sintondo anti nze kati naalongo siina budde nze nadelitinga ng'ennamba z'essimu naalongo sikyalina budde kuwonoona mbu sima ya mbeera awo munyumyamu naawe ab'okunyumya nabo gye bali kati gwe naalongo nali nkusabirizaako tetunyumya tondeetera ddiiru sikuleetera ddiiru kati toliiwo kati ate ntandika okubonaabona n'oli biki ebyo oli muntu mukulu twesanze kula bawala mukule osomera ennamba woweereyo animal byebyo ebisinza olemesa abawala n'omuwala oyo waliwo gayi wange mugagga na sports federation gyakulireemu ali awo ali Loki agenda akwana n'omuwala omuwala yezza mu ebyo munne ng'atwala omukisa ng'atwala omusajja nga munne atwala omukisa naye gye bali kati yamaliriza awasizzaamu oli naye gye bali kati ono munne yabijjamu busungu you don't know where that opportunity is going to come from. A man has come to you. Waliwo abasajja b'otunuulira ng'olaba empale enywera miguwa omusajja apaakinze Mercedes Benz ye wali saavisi yokka ya ssente mmeka amafuta enywa ga ssente mmeka ettaala lya ssente mmeka mucekinga omugambe nti ekituufu kiri nti ofuna ennamba yange naye tuli mu wini benkwagala naye bumalira ebizibu byange abawala bemanyiza okwogera ebintu ebyo omusajja omugambe nti I'm giving you my number but it's a win-win. Will you give me some money when I have problems? Tomuga nti njagala ssente mubuuze what is in it for me. It's a very good question. Akubuuze what do you want it to be in for you? Omunnyonnyole nti benaaba nninayo ekizibu ono nnyamba omusajja ategere from the word go nti sente zirina obbaawo oba kale problem solving erina okukola ki bikyali eyo bisanga bye byangoba ne mumabaala onyumya nakyo kisirusiru tekitegeera kyasaamirira bagala bumuza ku birowoozo nyoko akantu katawuse leero muweeko Kasuku bannange tebampaako nze nina omukyala gutayagala bakuwe baweeko mikwano gyange nkulaba obalumirirwa nze siina kintu kimmenya nnyo nga bawala n'alyoka atawooma agwa ku kitanda olwolwonna mikwano gye bakunyumiza. But I've also experienced these things. You have been there. Olowooza mugenda okugaa nti ekyo nakikowa nga sikirabangako oba nga sisobola kukowa bukoyi kintu kye sitamanyi mbimanyi. Balinga bawala abo bazina omusanga mu disco yeezinyanyola ekiwato n'ogamba ekigendo mbeeraawo ogenda okutuuka n'olyoka oyagala omukuba omugere zino zikungufu panda bba omugere nga tasobola adde omumenya kawataati ng'atabadde akamenya mu ndongo n'owulira obusungu enkaluzo. Lwaki tobayigiriza? Naye awo mune abakazi abazaalako be bawangulira okimanyi abakazi abazaalawo byonna bibeera biri tiiki naye nno wali omuguddeko nga teyanyiga okunyiga is what? Tomanyi nti bezzaawo ene wansi
waliwo abatanyiga yes gye bali nga tebalina that guidance neweebuuza ati bannaye tugenda kuyita mu gondi sibagirakya nolaba okubonaabona red sea kiki kwega tulina ebizibu bingi twalaba nze kati ennaku zino nfuna wentuula ensi wagijjako amaanyi kusaladde nagenda nenzireka neneebaka otulo it is they are the most fulfilling 5 hours of my life this year naddayo eka nenzijjako essimu neneebaka nagenda ozuuka nga mpulira bulungi naalongo obwongo nga bukomyewo naye waliwo yali aŋŋamba Kasuku tugende tutuuleko wano ate tuddaawo sente zo zife kwegaawo tewawona anyway tusiibule nga tolinajjako microphone manyi kumanya gajijjako babeere bulungi beeraba babeere bulungi wali emmanga Gumira